Hey, Gallo! Free Tibet! 주의 아니 먼저 미만 되게 돼 강토도 돼 된대로 주나야 제가 먼저 지수 양제 돌아라 이게 돌아라 마트리 다 제일 거다에 감시해 Tashidale, friends, ladies and gentlemen, I on behalf of Shillong community would like to inform you all that we are here in solemn remembrance of Paul Loga Rangzin, a martyr whose final act of protest, that is self-immolation, has once again compelled the world to confront the realities of the Tibetan people. Here, our Shillong Tibetan people have voluntarily offered to shave their heads to pay homage to our Paul Loga Rangzin, who has self-immolated. So, to remember him, to tell the world that Tibetan situation is very bad. We are here to honor and pay our homage to Paul Loga Rangzin, to remember a fellow Tibetan, a fellow human being, and to reflect on the profound questions that his final protest sought to raise before the international community. Paul Loga Rangzin carried out this protest on 2nd of July in front of the UN headquarters, New York. It was his effort to draw attention internationally to the implementation of China's Promoting Ethnic Unity and Progress law on 1st July. Critics of this law, including many Tibetans and international observers, shows concern in its implementation, as this may accelerate the policies affecting the preservation of language and identity. Paul Loga Rangzin's action reflects deep concern of every Tibetan regarding the future of their identity and heritage. For Tibetans, it's not about politics. It's about survival of ancient civilization. It's about protecting rich spiritual tradition that has contributed to humanity. It's about preservation of our unique culture. It's about safeguarding a fragile environment that sustains nearly 2 billion people across Asia. Today, as we remember Paul Loga Rangzin, we also remember many other Tibetans who have lost their lives in this struggle. We honor them with dignity and reaffirm our commitment towards peaceful dialogue, truth, and non-violent advocacy. India and Tibet is very strong from the times immemorial. Tibet has ensured the preservation of countless Buddhist texts, philosophies, and traditions that has originated in India itself. Today, India remains home to the Tibetan exile community and has provided a place where Tibetan culture, language, and religion continue to flourish. This generosity reflects India's civilizational values of compassion, pluralism, and freedom of belief. However, Tibet's importance extends far beyond history and culture. It directly affects India's environmental and strategic interests. The Tibetan plateau, known as the Third Pole, is the source of many of Asia's great rivers, including Brahmaputra, known as the Yandam Charkot. So, for the people of Northeast, this matter is not an abstract geography, but this matter is the mighty Brahmaputra is the lifeline of Arunachal Pradesh and Assam. It nourishes farms, sustains fisheries, and supports biodiversity and shapes the livelihood of the millions of people before flowing to Bangladesh. Any significant alteration to the ecology or hydrology of the river's upper reaches can have devastating effects towards the lower catchment areas. So these issues require continued scientific study, transparency, and dialogues among all the riparian
nations. Therefore, we say Tibet matters. It's not only merely a slogan. Tibet matters because it is the source of Asia's rivers. Tibet matters because it influences the climate of our Himalayas. Tibet matters because its biodiversity is part of our shared natural heritage. And Tibet matters because the peace and stability on the Tibetan plateau have implications on the security, environment and the future of the entire region, including Northeast India. Friends, our purpose today is not to sow hatred or division. Our purpose is to encourage informed discussion, to remember those who sacrificed their lives for Tibet, and to call upon governments, international institutes, scholars, environmental experts and civil societies to continue engage with issues concerning Tibet through peaceful dialogue, respect for human dignity and adherence to the international norms. So Paul Logarangzan's act reflects his conviction that the world should not forget Tibet. Free Tibet! Chisu Yangchen la Tuji Chena, thank you very much our Yangchen Dohola, ex-Tibetan Member of Parliament, for giving us a very inspiring speech related with today's event. So now I would like to request our former Member of Parliament, Sri Domala, come up to stage and kindly address the faculty immediately. Kindly address our members in Hindi. आज चिसुर से तो पता नहीं, यानी हिंदी की की ने, अने तमसे माया दे, शेज़ा नमस्ते। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकों, हमारे भाई बहनों और हमारे साथ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में खड़े सभी समर्थकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम यहाँ केवल एक कार्यक्रम के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। हम यहाँ अपनी आवाज, अपनी एकजुटता और अपनी चिंता को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जातीय एकता और प्रगति का बढ़ावा देने वाला कानून, लॉ ऑन प्रोमोटिंग एथनिक यूनिटी एंड प्रोग्रेस, 1 जुलाई 226 से लागू हुआ है। ये कानून देश के सभी जातीय समूहों के बीच एक समान चीनी बनाने पर जोर देता है। और हाल ही में जब ये कानून लागू हुआ था, उसके दूसरे ही दिन 2 जुलाई 226 को हमारे एक तिब्बती युवा, हमारे एक भाई लोकारांगजन जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के ठीक सामने अपने आप को आत्मदाह कर दिया, सेल्फ इमोलेशन। आश्चर्यजनक की बात यह है कि जिस देश को अमेरिका इज अनदर नेम फॉर अपॉर्चुनिटी, अमेरिका अवसर का दूसरा नाम है कहा जाता है, तो फिर लोकारांगजन जी ने अत्यंत पीड़ादायक कदम किस लिए उठाया? ये सवाल आपके मन में आ सकते हैं। ये नहीं कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, न उनके पास रहने के लिए घर था। उन्होंने जो भी किया सब कुछ था उनके पास। जो नहीं था उनके पास वो था स्वतंत्र। तिब्बत की आजादी, तिब्बत में हो रहा अत्याचार, तिब्बत की संस्कृति, धर्म, भाषा पर चीनी सरकार की गंदी नीति जो अब एक कानून में तब्दील किया गया है, एथनिक यूनिटी लॉ के नाम पर। लोकारांगजन जी ने आत्मदाह करने से पहले अपने मोबाइल से एक खुद का वीडियो क्लिप बनाया है जो तिब्बती भाषा में है, और जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर आज मैंने ठोस कदम उठाया तो इसलिए नहीं कि मेरे पास खाने के लिए नहीं या तो घर सर पे छत नहीं, कि बल्कि इसलिए कि हम तिब्बती अगर कुछ नहीं करेंगे, मेरे पास हम कुछ ना करके बैठे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। और हमारे भाई बहन जो भारत और विदेश स्वतंत्र देश में है, उन्हें अब जोर लगाना होगा। अभी तिब्बत में जो भी चीन अत्याचार कर रहे हैं वो इसलिए हुआ और तब शुरुआत हुआ
जब हमने आजादी खो दी थी। इसीलिए आज से हम सभी ऊपर तिब्बती सरकार से लेके तिब्बत के लिए, तिब्बत के स्वतंत्र के लिए काम करेंगे। लोपका रंगजिन जी ने अपने आप को जला दिया क्योंकि यूनाइटेड नेशन बहरे हो गए हैं, वो सुन के भी अनसुनी कर रहे हैं। इसीलिए लोपका रंगजिन जी ने तिब्बत में हो रहा चीनी का बर्ताव, जो कि नर्क से भी आप तुलना कर सकते हैं। हम किसी भी इंसान के जान जाने का समर्थन नहीं करते, लेकिन हमें ये समझना होगा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है कि कोई व्यक्ति अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। आज हम भारत के धरती में दुनिया से ये कहना चाहते हैं कि तिब्बत की आवाज को अनसुनी ना करें। आज शिलोंग के पुलिस बाजार से, इस पुलिस बाजार के सड़क से हमारी आवाज सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमारी आवाज दिल्ली तक पहुँचनी चाहिए। हमारी आवाज भारत की सरकार तक पहुँचनी चाहिए। हमारी आवाज अभी सितंबर 12 से 13 तारीख को ब्रिक्स समिट में भी पहुँचनी चाहिए। हमारी आवाज शांत है लेकिन कमजोर नहीं। हमारा संघर्ष शांतिपूर्ण है लेकिन हमारी सोच में मजबूत है। हमारे पास धन दौलत नहीं है, पर हमारे पास पवन पूज्य दलाई लामा जी है। और हमारे पास जो है, जो चीनी में नहीं है, वो है हमारे पास सत्य है। और इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। जय भारत, जय तिब्बत, जय लोपका रंगजिन। मैं सिडोमा जी का हार्दिक शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सिडोमाला फॉर giving a very inspiring speech in Hindi to our community members and our Indian brothers and sisters. Samala again ngaranzo tadde chinjar dikola I tone a korangi kamenangire a kora kasi ngaranzo goa disa kweseta kable korangi iranto kamenangire samala tena. Thank you to the organizer for getting us all together and for all of us for making it here. It's very important that we are here together. Today is very important because it marks the 40th day of passing of Pawu Lokka Rangzin, who protested against the Chinese occupation by self-immolating himself outside the United Nations headquarters in New York City. It's important for us to remember that the primary cause of his self-immolation protest, just like the self-immolation protest of 170 other Tibetans, is the continuous illegal colonial occupation of Tibet that started with Mao Zedong and went on with Deng Xiaoping, Hu Jintao, and now Xi Jinping. And let us now talk about the immediate cause of his self-immolation, which came a day after the enactment of the ethnic Chinese law on promotion of ethnic unity and progress. The law is a sweeping genocidal law that seeks to annihilate Tibetan identities. It seeks to justify and legalize human rights abuses, genocide and ethnic cleansing. It is foundationally and factually incorrect, and it stands only on the weak feet of a colonial morality. Tibet is neither an ethnic minority nor a group of people that the Chinese government, the Communist Party of the Han Chinese majority can ever annihilate. I'll go through some of the provisions of the law. Article 15, for example, makes Mandarin education compulsory at all levels of education. Putungwa, or national common language that they refer to, the Chinese Mandarin language, has been implemented in all the schools across 3 provinces of Tibet for about a decade now. What this law does is it legalizes human rights abuses, and it makes it mandatory not just in the foundational education, primary education level, but also in higher studies and university level, and also in administration. Let us now dwell a little bit on Article 46, which seeks to sinicize all religions. Quote unquote, China calls it all national religions, referring to Tibetan Buddhism, Islam, and Christianity that is practiced by the persecuted minoritized groups. And it mandates that all the religious community adheres to the direction of the Chinese Communist Party and
adjust themselves and adjust in such a way that including the canons and the scriptures in a way that appeals to the socialist agendas, socialism with Chinese characteristics that the Chinese government is proclaiming. And Article 63 seeks to export the repression by legally implicating individuals or organizations for standing up for human rights that is outside the jurisdiction of People's Republic of China. That would include all the free countries, including India, and including targeting a peaceful gathering like today. Let us send a clear message to the Chinese government that the only unity that this law has sparked is the unity of all Tibetans. The unity that Paul Lobkar Rangzin called for, and the conviction that Lobkar Rangzin exemplified in his conviction as a Tibetan in the way that he stood his ground as he was engulfed in flame. Let us stand our ground as we are engulfed in Chinese propaganda, repression, and a global political system that rewards oppressors and turns away. And to those wondering or asking what the roadmap is for Tibetan independence and for Tibet's freedom, it is Tibetan unity. And it is to start with what we have, to act every day and to not wait by appealing to the morality of the oppressor. It never works. And let us take action every day like Paul Lobkar Rangzin did. Let us resolve to stand our ground together, firm in our conviction as Tibetans, and soon we will stand tall, firm on our feet and on our own soil, in our homeland, in free Tibet. Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet now! Free Tibet now! Free Gallo! Free Gallo! Free Rangzin Gallo! Free Rangzin Gallo! Free Rangzin Gallo! Thank you. Thank you very much, Madam Samala, for inspiring our youth and our elders with a very inspiring speech in English regarding Tibetan Chinese ethnic minority laws. Now I would like to request Rinchen to come forward to the stage and give a talk on Tibetan ethnic minority law in Tibetan language. 먼저 안다디 보물 인생 라라 아니 게나 머중기 미리 20 야드 군데 이 아니 톨래야 아니 세계 미망조래야 고도페야 된다고 코로나 감염증이 나오시 쉬이 아주 미망고지기 들이 내 조미요래 나만 상만 나고라 침자기 이기 비라서 마마디 상만 나고라 상고디 시에 샤루나라 아니 오다 바사교디 기 상마 대 두응기 딩제 대 슈로 나 침자 이기디 this sure never in a long or the chinja you get the tango ala ma gosi cam no ala tissue the chan yang shua ani ada pomor inje lagi the chinja the khari me bhoge tol disi ke maran jo bhega jo ge ti sa bone ya go resam so 제가 pomor inje la di tol disi ke bro na ani di shu go la jo chinja gi ga di wene me je changme ge re ya Nambalenge dasle Chinda dumbe ki Teni la Ari gi nyamje gi zo Chigyab legong gi dun tu Pao Lobkar Rangzin la ki Kulu di me shi pyo rwa Di wan zo sen nanga sha gu zi rwa Ani Diyang kharchin re 수수 사야 메와타 그야 메드네 파니 마디 그기 개갑다 미리기 칠두래 와 띵어도 센나가 예반 두샤고 위에다 라 아니 단다디 파올로가 랑질라기 꿀루 메체마 푸윙은라 콩기 년통 까마 죽차 까자 시체바 수나유래 디낭라 셰진 카시스네 띵에 캔나무스로 슈나 삼성 디문데 계신 부차드샤 셰진 당고디 칼차기 두 슈바이나 Yana Gungchen Tang Gi Hugi Geta Mirik Zame Suegi Chedula Mirik Tundi Yargul Gi Chim Nane Sawaj Sure Diang Timbib Chia Di Dawa Supa Nangla Sure Lagdar Chia Di Chinda Dumbe Gi Chejing Lagdar Chegyu Tanda Ine Cheda Jinshin Bari Pela Ine Tanda Ine Gomba Torda Torshin Bari Cheza Tang Nganzu Zeju Nangla Yube Peba Tangma Nganzu Kari Chegu Bila Na Hugi Geta Rikshung Di Taku Gyaw Gemba Ineri, Chunga Ineri Ra Suzu Pama Ji Imbe Chane Nangla Pyogi Geda Rikshung Di Koyok Jungen Di Pei Kijabu Chadish Ra Ta Tande Chala Gyana Dong Shimba Ina Pyogi Geda Dinzu
비주시에 요 말이 라 셀점 당고 디차데샤 아니 셀점 니바디 개와 고쟁 집시 바침보기 라 봉사 겸견 좀 붙여기 간조라 수리 딘지 양고 신나래 망조는 이 망조 디양 간조디 마옹베 미리 달게 드레치도 레마도 찌기찌라 카라 땅 배가 난기 참부 맞지 근데 싸니는 말이 라 아니 다 생존하는 여배 배가 뒤쪽 가르치고 그래나 최가 지금 이해와 매봐 독사 찌찌기 나네 참된 되게 빼 계정 버리셔 당안주 소수라 지워지더라 안주 개미라 카디차기인데 디 칸데샤기인데 배가 남겨고로 참부 맨날 안주 칸데샤인데 제장 독사 찌찌 빼 계정 차이 공기 시즌 니버 디차데샤 아니 공기 시즌 수파디 아니 다다 변항을 유배 표비든죠 수수기 lumba 있는 레 단다 있네 혼자 끼게 수수기 끼디 비제당아 요 말에 가시니 나조라 랑제 매버 손사 라 제장 다 진주나를 유배 배버 상마 독사 찌찌기 안에 나조 별랑제 전에 제고요 라 아니 단다디 야나 공전 땅이 팀디 단다디 디기 된다디 가르에 쉬고이나 수수기 게마도 신다 끼리 비주 제초 매는 소리 라 타딩아도 심판나라 야고ችን 샤오레 아니 단다 변나라 유베 벽이 창마 그 벽이 깨다 렉슝 빈조 말라야 게치도 나 수수 뇌네 겐조 시키체 아니 디 나라에 내 벽이 갸라 아니 수수 카왈라 주네 렉슝 벽이 답나 인지롭다 저 신바 있네레 수수기 답나 수수라 tamsi chegi kogap do ste wai ne phegi ko la shedara ude chini ya ko chini last ro phegelo phegelo kuchina 아우 저식이 부모 양재라요. 양재라 꾸지 디링인데 아니 결혼 가생 배 인스파이링 톡 치해서 네팔리 결혼 식직이 시어치다. Aku हामी यहाँ सबै अब यहाँ हामी सबैको मनमा एउटै आशा छ हाम्रो यहाँ बसेको टिबेटन शिलङमा एकदमै कम्ती छ तर हामीले चाहको के हो हाम्रो भरिपूर्ण यहाँको भएको नन टिबेटन दाजु बहिनीहरू बाबा बुवा आमाहरू दिदी बहिनी सबैले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् हाम्रो माग त त्यही हो अब फ्री टिबेट मान्छेलाई अब आजादी नभए नि त्यतिको दुःख हो आफ्नो देशमा नभए नि कति दुःख हो त्यो पीडा हामीले बुझ्छौँ तपाईँहरूले पनि सायद बुझ्नु सहायता गरिदिनु भनेको त्यही निवेदन छ मेरो अब आज यहाँ तपाईँहरू सबैले देखिराख्नु भएको छ सबैले आफ्नो यहाँ सानो कन्ट्रिब्युसन दिइराख्नु भएको छ सबैले त्यसैले तपाईहरु सबैले पनि मेरो एउटै निवेदन छ सबैले सपोर्ट गरिदिनु हाम्रो यो कोर्सको लागि कि हाम्रो यो बात सबैले सुनोस् दुनियाँभरिमा बाहिरको मान्छे सबैले सुनोस् यो संसारभरिले सुनोस् हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् बेसी त मलाई बोल्नु आउँदैन यस्तोमा त म के जान्दैन तर पनि आफ्नो मनबाट भनेको यो मनमा एकदम दुःख लाग्छ एकजनाले आफ्नो ज्यानको बलिदान दिनु सजिलो चिज त होइन त्यो सबैले बुझिदिनुहोस् यहाँ अहिले हाम्रो मात्रै होइन हाम्रो आनेवाला पिढीहरूको लागि यो एउटा सबैले हेरिरहेको चिज हो कति दुःख हुन्छ आजादी नभए पनि आज सबै यहाँ आएको त्यही हो हाम्रो पाउ लोप्का रामदेनको 6औं हप्ता हो उहाँले आत्मदाह गर्नुभएको त्यही दुःखदको लागि यो सेरेमनी भइरहेछ यहाँ अरु के भन्ने अब सबैले सपोर्ट गरिदिनुस् धन्यवाद Hey Gallo! Hey Gallo! Hey Gallo! Free Tibet! Free Tibet! Free Tibet! 먼저 개미기 팀장들라 물론 we condemn the
the Chinese ethnic minority law. Can be Chinchana, no. Can be Chinchana, no. Rugi Tago. Rugi Tago. Rugi Tago. Hey Ramze. Hey Ramze. Hey Ramze. Kaya Tinzin Kyajo. Kaya Tinzin Kyajo. Long live. Long live Indo-Tibetan friendship! Long live Indo-Tibetan! Friendship! Lepka Ramzan died for free Tibet! Lepka Ramzan died for Free Tibet! You and me! We want justice! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Kawaka Puyuki Nanto Milewa Yami Kunde Mape Taki Kolo Kotu Cheke Song de Gambe Namshi Kando Shuye Kawaka Puyuki Nanto Milewa Yami Kunde Mape तो इसीलिए आज हम यहाँ पे सारे जमा हुए हैं कि उनको सॉलिडारिटी देने के लिए जो हम कहना चाहते हैं कि जी जो आग में वो जले है वो आग अभी तक हमारे पास है। हम उस आग को आगे बढ़ा के रखेंगे। ये नहीं कि ये 1-2 दिन में थम जाएगा। ये आग तब तक जलेगा जब तक तिब्बत आज़ाद ना हो जाए, जब तक दलाई लामा जी अपने महल शीश महल कोताला पैलेस में ना पहुँचे। और मैं आप जैसे आप लोग पत्रिका है तो आप लोगों के पास वो शक्ति है, वो पावर है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं a pen is mightier than the sword। तो आप वो कर सकते हैं, आप कलम से वो दिखा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आज शिलोंग के पुलिस बाजार में सड़क में बात कर रही हूँ तो ये आवाज़ को आपको दिल्ली सरकार राज्यसभा में पहुँचाना चाहिए। अभी जैसे कि ब्रिक्स समिट आ रहा है सितंबर के 12 तारीख और 13 तारीख को, उस वक्त चीनी सरकार के शी जिनपिंग इंडिया में आ रहे हैं। तो उस वक्त श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तिब्बत के पक्ष में बात करनी चाहिए, क्योंकि तिब्बत का जो मुद्दा है वो हमारे मुद्दा ही नहीं, वो भारत सरकार से भी जुड़ी है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं अरुणाचल में क्या हो रहा है, इसको तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा। अरुणाचल का अभी जमीन खा रहा है, तो कुछ सीखे, हम तिब्बती से कुछ सीखे। मैं यही कहना चाहती हूँ और मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि हमारी तिब्बत की बात को आप अपने कलम से, आप अपनी सिहाई से पहुंचाइए, दुनिया भर में पहुंचाइए। यही मेरे आप लोगों से विनती है। जय भारत, जय तिब्बत। मैम अपना परिचय दीजिए। हाँ अच्छा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्मर MP हूँ तिब्बती सरकार की। थैंक यू। Who are deeply traumatized. For example, I'm a second generation Tibetan refugee, and even though you welcome me, and even though you allow me to exist here with all the freedom that you have, except to certain other things which we understand, but I don't belong here. I don't belong here, and as hard as I try, I will always, I cannot. That cannot be brushed away. I will not belong here, and that will be true for the coming generations. So please support us. And as we seek to free Tibet from Chinese occupation and return to independent Tibet, and to have His Holiness the Dalai Lama return to Tibet. Thank you.